Yongchu Senchu Rinpoche, Mashi Panam Chejerji, Shipa Namba Nepo, Kone Konda Pera Shoes. Which verse? Kante tuba. 37. Lasso? Yeah. 36. Zotic. Hyungchuncho Turkey de Sanbachise. Konghi Sanbachab Chujirman, Tonta Parsi gave Tang. Tagam Hughes and Tamba University. Bargisong Song Del to some sort. Tenin Dolagiri to Toma Lit to Bard Yong to Tamanjuk Duansi. Sachi Songanoni Bard Silisa. Ta Bard Jerisi Changina Tagam Hughes and Tenan Bebasi. Tola Hundro to Ugi Nionjunoni, Hundru Gaps. Chandra to Sempi Gozoni. Hundro Chunsen Kahivinoni, Derita Sholoka Sanchitarego. Sancho Soden Relay. Lasso ta Sancho Soden to cut of dates and not a young yours also. Jerejudo, the Tepa Pasanyam me Chugotse. One do Chugog nonita. Tombu Chunyan like Kandi Hidna. The Sunbu Chuzo only you do don't say today. Just something. Tepa Pasanyam like Chugotse. The notion the Yan Lop Ponton Hill. He jeep more constant per my hin. Sunbu Chuzo only you do don't say that. Tombo Jerejudo Chu Go Jupala Yanchi Manchi Tom Tape Yichi Sage Trono Chiopel Tombachula Trono Himena Cho Masola Dza Yazendachi Dza Chikufu no Mundo Chi Zamazayondi Dza Chula Mafia Cho Jerejudo Zamaza Tandabore Sona Jerejudo Tombachula Trova Mankinka Kunzang te Tendabore. Tozodo Tombo Inchi Machi Tondo Yechiki, Tombo Tepa, Yichiki Tepa, Hermodopu Tepa, Trosenchi, Tombachi Chuchi, Drubgo, Sanji Yona, Dela Tepa Sigla, Trono Jolly. Ti Tepa te Chunchonchi, Trono Chunchonchi Yona, then Soshonji Zogo. Soshon Zohivala, Jendis Gandun Soyo. Tepa Chunchu, Mo Yus Chula Trono to Yopate, Pena Pamajila, Pushuna, put it Tombo Yaz, Soshon Yang Put Mazina, put it Chonchon Yandu, Datter Tagumari, Yen Hyong Tagumari, Jusi Long Yo Sop Tagumari, Yana Pamitin Soshon Yapo, Jusona, then it Jerejudo Yantente, Loyon Yamuchi, Soshon Yamuzota. Put a lot to Choyona, then it did put a pant to tender watchila say, then it tape passassi, Nyamla Chugur,
다지 대파 롱라 대파도 돈노 쪼바 요지 보동 차고 노진다 지레도레스 보동 차고라 찌거설지나 로용 떼고설 소용 요포시 떼고설 디 노연는지 롱그 생거 농드나 대파도 쪼노 찌찌요나 대지 롱게 가바감네 아이 다리가 추라 쪼노 쪼승고 추지 둔득 삼바진도 대 롱게 롱라 쪼바 시지조이 된 소용지조거나 추 고세거나 다 저거래서 다 대파대페나 롱그 보동 차고 노인다지나 대 호다 막과 노인다지 대파대 추 골파 로트비지제 토나 되니 추 술로용 진양도 저나 대파 텔라테니 되니 추 로용 조트기 추 듭트지 추 듭나 타샹트지 도소용을 더 대파대 보동 차고 노인지제 다지르지도 생농 대파대 지 혈로고 보동 차는 로다 ngọ서 졸레 말때 옛나요 티테 파산다고 농고 산테냐 뇽랭고 hlobdala 똥고 그래서 담부추 뇽랭 히서 티추고라 쩍고 그래서 저서 되는 단노 천데 향로 본통 효스 단노 천 세지데 첸도고 농와 다지롱고 파마 부스 여지 초연 요사크 지 롱 초과시사 건동농 거 가리 요나 대도 총말라 현바지 로고글라 대 현바지 로고는 간디 현바지 로고 단단노 천데 현로 본통 효세 보통 세지데 먹바도 단 나만 논된다 세그리 먹바 세지든 참참라 먹바도 리누 마랍 현바 해하로 누진다 지거 민나 히 성조 도한테 아라통 tutiningja man nazo zedina ndenda ji ni dini kandire so ngasonde do resona mara ngothal temba no jinchi reso sande tanda ji hemba lo da te mati ring ti no yenda ji korba la henlo ji yo na hemba lo ji dan korban da la ji himbo no mundu korban de tazi so korba la hemba ji yo na te jere jido 먹바 독적 농연들 진짜 희야네 피 더저고르스 단단농 그 첨들 현로 본도 인단농 제세나 첸더그 직조농 지저시 롱슈 년제 여 공정 촉바히인도서 총마데 제리도 지 주부 두가 농연들 단디농라 배여지데 먹바 두가 농연들세요 the tarsona me sona sound the chole tenda was obleres the no chant the hanlo ponton hus ni ji pomo constant palmar hymns ni ji pomo rona jere judo ni ji ji yuna ni ji te pe na jere pomo zu nzi pa no yanda da ji ta te namasala te go go zna senchen tsoma la yan yo go go res te hyana jere judo ni no la te pa ji 현록 군이 희직 상고 la 해서 담부출라 대바 요나 더 주녀도 추고롭다 통수 안던노 현초 첨부 요나 해해할롱도 지지 님보 메시지 저거래 배나 제르도 청 롱그 첨라 현발롱도 지그 마파지 요나 비 메소나 선소를 텐다고 지고 그래서 롱라 희제지 지는 티 희제테 가나 꼬르고서 롱로 꼬르고스 가나 꼬고 니제테 페나 제르도 냥어 두죠 생전 정말 남아양 그래 세진다 니지 부모 세지데 감섬 세진 도 감주 감주메 감섬 바마양 꼬고 그래서 던디즈가나 선비 추조나 첸다 그지 담보 추 냥내 정말 대파 고군도 찌그래 현록 고군도 코르발라 닝제 던디 선바테 제르조도 지 니지 고군도 더선카테 담보 추지 조본다지서 첸다 냥내즈나 다같이 모레도레스 Okay, I choose to read these sentences, okay? What I said in Tibet. Je vais juste lire ces phrases que j'ai déjà dit en tibétain. And in English says like, place faith, your child at the entryway of your practice. Discuss your son in law.
control of your householder of the ordinary appearances. Give compassion your daughter as a bride to the groom of the three Lamas. Accomplishing your duty towards the living recite six syllable mantra. Placez la foi, votre enfant, à l'entrée de votre pratique. Donnez au dégoût, votre gendre, le contrôle de votre foyer des apparences ordinaires. Donnez la compassion, votre fille, comme épouse au marié des trois royaux. Accomplissant vos devoirs envers les vivants, récitez le mantra aux 6 syllabes. Here is talking about the how to say, it's a faith. On parle ici de foi. First, place of faith. Your child at the entryway of your practice. Ça commence par placer la foi, votre enfant, à l'entrée de votre pratique. In this verse, there's very important three words. Et dans ce verset, il y a 3 mots qui sont très importants. First one is faith. Le premier, c'est la foi. Second is the discuss. Le deuxième, c'est le disgust. Discuss. Ah, le deuxième, dans la deuxième stance, c'est le dégoût. Third, compassion. Et le troisième, c'est la compassion. And these three are very important. Et ces 3-là sont très importants. Okay, generally, En général, maybe when you want to study Buddha's teaching, peut-être lorsque vous voulez étudier les enseignements du Bouddha, you need interest. il vous faut de l'intérêt. Interest or faith or enthusiastic or devotion is similarity. On parle d'intérêt, de foi, d'enthousiasme, de dévotion, c'est similaire. If you haven't got any interest, Si vous n'avez aucune forme d'intérêt, and then Buddha teaching doesn't help, alors les enseignements du Bouddha n'aideront pas. it doesn't benefit. Ils ne seront d'aucun bienfait. There, for instance, Comme par exemple, if you in the front of the hungry dog, si vous vous trouvez devant 100 chiens you collect a lot of grass et que vous rassemblez beaucoup to d'herbes put in the front of the hungry dog. et que vous la donnez, la présentez à ces 100 chiens, And dog doesn't want to eat grass. ces chiens ne veulent pas consommer cette herbe Grass doesn't go in the dog's stomach. et cette herbe n'ira pas dans l'estomac des chiens. Then there is no connection, Il n'y a donc aucune connexion, not much benefit. pas tellement bienfait. And exactly same, Et donc, de même, par in exemple, order to study Buddha's teaching, afin d'étudier les enseignements du Bouddha, first you need inspire il vous faut d'abord de l'inspiration, or faith de la or foi trust. ou de la confiance. And therefore, Et c'est pourquoi, first you need to perfectly to analyze the samsara. d'abord, vous devez parfaitement analyser le samsara. Would you like to be samsara or would you like to be in nirvana? Voulez-vous être dans le samsara ou dans le nirvana? May you think, Il se peut que I vous don't know, pensiez, what do you mean samsara and nirvana? je ne sais pas ce que vous entendez par samsara et nirvana. It's nirvana, samsara, nirvana, very easily to understand. Le samsara et le nirvana, on peut les comprendre facilement. You can take example yourself. Vous pouvez prendre l'exemple de vous-même. When you have suffering, Lorsque vous souffrez any kind of uncomfortable, ou que vous avez une forme d'inconfort, negative circumstances, des circonstances négatives, any kind of unhappiness, toute forme d'insatisfaction, that is samsara. c'est ça le samsara. And then is, do you want to have suffering or not? Alors, est-ce que vous voulez avoir des souffrances ou pas? If you say, no, of course, not at all. Et si vous répondez non, bien sûr, absolument pas, Okay, then you need to analyze samsara. alors ok, il faut que vous analysiez le samsara.
And how it is the samsaras can occur? Comment est-ce que le samsara peut survenir? You know, it's the cause of the samsara, Vous savez, la cause du samsara, like a kind of the poison. c'est comme un poison. When you eat the poison, Quand vous consommez le poison, very delicious, very fun. c'est délicieux ou c'est amusant, But result is pain or die. mais le résultat, c'est la douleur ou la mort. Like this, in the samsaric, all the pleasures. Et pareillement, dans le samsara, tous les plaisirs, It's, you know, someone says like guilty pleasures. vous savez, parfois on parle de plaisir coupable. When you are eating times, whoa, so nice. Quand vous mangez, c'est tellement bien. And result is pain, suffering. Mais le résultat, c'est la souffrance, la And douleur. that you knows very well, Donc ceux qui le savent très bien, then you can automatically, oh, now I want to avoid that. vont automatiquement se dire, ah maintenant j'ai envie d'éviter ça. And then meaning of the nirvana, Et la signification du nirvana this is very easy to understand. est très facile à comprendre. And when you are happy, Lorsque vous êtes heureux, do you have experience of happiness? faites-vous l'expérience du bonheur? You say, of course. Vous répondez bien sûr. And do you want more happiness? Est-ce que vous voulez davantage de bonheur? Oh yes. Oh oui. All the different type of the happiness is nirvana. Et toutes ces différentes formes de bonheur, c'est le nirvana. And then is if you very carefully Alors, to look at the happiness, très consciencieusement, vous regardez ce que c'est que le bonheur. as we are kind of the samsaric way, sometimes happiness, Comme par exemple, parfois, il y a des bonheurs samsariques very changeable, qui sont extrêmement changeants, not stability, qui n'ont pas de stabilité, not forever. qui ne durent pas toujours. We say it's happy, oh, I'm happy, I cry. On dit bonheur, ah, je suis heureux, et puis ensuite on pleure. It's never forever. Ça ne dure jamais. Samsaric, like kind of the momentary pleasure is pleasure, but ending is all the time is problems. Le samsara, ce sont des plaisirs momentanés, mais qui ne finissent jamais bien. Il y a toujours des problèmes. That do you understand? Comprenez-vous cela? We says, yeah, that is yes. Alors on dit oui, But we don't understand. We just to very much attach this guilty pleasure. mais on ne comprend pas, on est très attaché à ces plaisirs coupables. But maybe now we are looking for ever happiness. Mais peut-être qu'à présent, on cherche un bonheur qui dure toujours. Maybe it is like kind of the to be free from any kind of sufferings. Peut-être le fait d'être libre de toute forme de souffrance. And this you understand this the gush or distinctions between suffering and nirvana, or suffering and happiness, or samsara nirvana. Donc vous comprenez la différence entre la souffrance du samsara, le bonheur du nirvana, le samsara et le nirvana. Then you need education. Et alors vous avez besoin d'éducation. Then is education is better to study Dharma. Et pour cette éducation, il vaut mieux étudier le Dharma. Buddha's 84,000 teachings, Le Bouddha a donné 84 000 enseignements. that is the purpose teaching. The teachings of the Buddha's purpose is kind of education to our mind. Et l'objectif de ces enseignements du Bouddha est d'éduquer notre esprit. And to mind is understood the suffering, mind to understood the happiness. Et que l'esprit comprenne la souffrance, que l'esprit comprenne le bonheur. Not only to understand the suffering's happiness. Non seulement comprendre le bonheur et la souffrance, Very important to have mind education of the cause of the suffering and cause of the happiness. mais le plus important, comprendre, avoir l'éducation de l'esprit qui consiste à comprendre les causes du bonheur et les causes de la souffrance. When you understand, you have education, Et lorsque vous comprenez, lorsque vous avez cette and éducation-là, then you can easily avoid cause of the suffering and to adopt about the cause of happiness. vous pourrez alors aisément éviter les causes de la souffrance et adopter les causes du bonheur. And if you have this understood, Et si vous avez cette compréhension, then maybe
you have enthusiastic interest or faith in order to practice Dharma. Alors peut-être que vous aurez de l'enthousiasme, de la foi à pratiquer ces enseignements. Like exactly the same as when you are learning driver lesson. Et c'est tout à fait pareil aux leçons de conduite automobile. And first time you see the car, La première fois, vous voyez la voiture. and when you are drive very interest, Et puis vous avez beaucoup d'intérêt à how apprendre. easily I can do traveling, I'm a little freedom. Vous vous direz, je pourrais aisément voyager, j'aurai de la liberté un petit peu. And then you put effort to study. Alors vous faites des efforts pour étudier. But to study to how to drive, Mais étudier comment conduire, it's not easy. ce n'est pas facile. You know, you need to go to school and to pass exam. Vous devez aller à l'école, passer les examens. It's so complicated. C'est très compliqué. Almost someone is give up. Certains ont presque renoncé. But they love to drive, to continue put effort, finally succeeded. Mais ils aiment conduire, ils continuent à faire des efforts et finalement ils réussissent. And exactly like this. Donc c'est exactement pareil. Maybe beginning is like kind of to study Dharma, but you understand the purpose of the to study Dharma, then you have maybe faith, devotion, and enthusiastic. Oh, I want to study Dharma. Donc au début, vous avez de l'intérêt, vous avez une envie d'étudier le Dharma, et puis alors c'est très facile d'avoir cette foi, cette dévotion, cet enthousiasme, et puis vous allez très aisément étudier. This first, your feeling of the interest. Donc ce premier sentiment, cet intérêt, It is like your child or the nephew. c'est comme votre enfant ou votre neveu. And if you, or your daughter, I would say, maybe not daughter, okay, your son or the nephew. Votre fils, ça suffit. And then this one, you have this child, Donc vous avez cet enfant, you need to give education. et il vous faut l'éduquer. You should to send to school. Vous devez l'envoyer à l'école. If you cherish, look after your son or this nephew very well, Si vous chérissez cet enfant, que ce soit votre fils, votre neveu, et and vous it can grow up, il pourra grandir, maybe can eliminate enemy, il pourra peut-être éliminer les to ennemis, take care of family, s'occuper de la famille, and it is your successor. alors ce sera une réussite. But if you don't give education, Ce sera votre successeur. Mais si vous ne donnez pas d'éducation, and your son or the nephew is become very stupid, et que votre fils ou neveu devient très stupide, and therefore it's your faith is like same as your son or your like kind of nephew. alors votre foi devient pareille à ce fils ou ce neveu. You should to send to the schools Vous devez l'envoyer à l'école. like this. Inside, when you have a little bit interest, faith to the Dharma, Et donc quand à l'intérieur vous avez un petit peu d'intérêt de foi pour le Dharma, that's like your son or the nephew. c'est alors comme votre fils ou votre neveu. This faith of your son, Et cette foi qui est votre fils, you should to send to the Dharma school. vous devriez l'envoyer à l'école du Dharma. Like here said, the way of the practice. Et donc ici on parle de ça, de l'entrée. What does it mean, way of the practice? La voie de la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? And when you have a little bit interest to Dharma, Lorsque vous avez un peu d'intérêt pour le Dharma, you should to yourself to study Dharma. il faut que vous-même vous étudiez le Dharma. Listen Dharma, Écoutez le Dharma, contemplating Dharma, contemplez le Dharma, meditate Dharma. méditez sur le Dharma. That is you give education your inner interest of your son. Et c'est ainsi que vous éduquerez cet intérêt intérieur qui est votre fils. And therefore it's like kind of the comparisons. It is your faith is like your son. You should give you educations. C'est donc une comparaison pour dire que votre foi est comme votre enfant et que vous devez l'éduquer. And like this, first you should to have the interest to the Dharma. Et donc ainsi, il vous faut tout d'abord avoir de l'intérêt pour le Dharma.
And second, very important, is here is disgust. Disgust. Et le deuxième point très important, c'est le dégoût. Disgust looks like your son-in-law. Et ce dégoût est comparé au gendre. And what is the meaning of the son-in-law? Qu'est-ce que ça veut dire, gendre? Sometimes the son-in-law is horrible. Parfois, certains gendres sont horribles. Very rare, okay? Ça arrive très rarement. Maybe this son-in-law drink alcohol, Ce gendre peut-être boit de l'alcool, take a drug, prend des drogues, aggressive, est agressif, and coming back home, il revient à la maison very unpleasant. et il est très déplaisant. And then is the stepfather, stepmother, or the whole family is like completely disgusted. Et alors le père, la mère, toute la famille sont complètement dégoûtés. Feeling is like quickly to maybe to, how do you say, to separate. Et ils ont ce sentiment de souhaiter que très rapidement on s'en sépare. Sometimes son-in-law or daughter-in-law like this kind of happened. Et parfois le gendre ou la belle-fille And this is normally, is many happened like this. sont comme ça. Donc ça arrive très souvent ça. Here maybe you have this kind of your feeling, disgust. Donc on a peut-être ce sentiment de dégoût. What I needed is ordinary appearances. Donc j'ai besoin de ce dégoût vis-à-vis des apparences ordinaires. Ordinary appearances means Les apparences ordinaires, ça veut dire, normally like kind of our samsaric appearances. c'est-à-dire nos apparences ordinaires samsariques. Normally our samsaric appearances are Normalement, nos apparences ordinaires samsariques sont very much charming, très séduisantes, attractive, attrayantes, like a rainbow, comme des arcs-en-ciel, but absolutely emptiness mais tout à fait vides, and deceptive. décevantes. And if you more rely on it, Et si vous you vous y fiez, all the times problems. vous aurez tout le temps des problèmes. For instance, when we see the form Comme par exemple, lorsque vous voyez une forme, and we say, beautiful, very nice form, et que vous dites « Ah, quelle belle forme !» we have such desire attachment. On a tellement de désir attachement. We think that these are the substantially existence. Et on pense qu'elles ont une existence substantielle. And if I got it, Et si je peux l'obtenir, maybe if I'm become so happy, peut-être que je serai tellement heureux. I will be happy. Je serai heureux. But if really to philosophically, if we analyze these appearances of the form, Mais si vraiment on se livre à une analyse philosophique de ces formes, it's like a dream. elles sont comme des rêves. It's like hallucination. Elles sont comme des hallucinations. It's absolutely rainbow. Elles sont absolument comme des arcs-en-ciel. Impermanent, Impermanentes, instability. instables, It's not truth. elles ne sont pas vraies. One moment is they are like this, but one moment is everything is changed. Un instant elles sont ainsi et l'instant suivant tout a changé. Unreliable. On ne peut s'y fier. But we never to realize that. Mais on ne réalise jamais cela. Therefore, it's our ordinary appearances Et c'est pourquoi nos apparences ordinaires actually cheating to us. nous trompent en réalité. We more follow, Et au plus on les suit, more problems. au plus on a de problèmes. We put more hope on it, Au plus on a we d'espoir, are completely suffering. au plus on va souffrir. And therefore, ordinary appearances is like disgust, son-in-law. Et c'est pour ça que les apparences ordinaires sont comme le dégoût, notre gendre. And also exactly the ordinary sound. Et c'est aussi la même chose avec les sons ordinaires. But when we are some hear sound, Lorsqu'on entend des sons, wow, so pleasant. waouh, ils sont tellement agréables. And we think substantially existence. Et on pense qu'ils ont une existence substantielle. But real to philosophically to analyze, Mais si vraiment on se livre à une analyse philosophique, they are like echo.
Ils sont comme des échos. One moment is there, one moment disappeared. Un instant présent et le suivant And disparaît. this is exactly the same smell, taste, thoughts, everything. Et il en va de même pour les odeurs, le goût et le toucher et toutes choses. Generally, we have the ordinary appearances. There's the appearances of the 5 objects of the desirables. De manière générale, on a les apparences ordinaires des 5 objets désirables. These 5 objects of the desirable are is absolutely uncertainty, Et ces 5 objets désirables sont tout à fait incertains. untruth. Ils ne sont pas vrais. And we need to have feeling of the disgust. Et on doit avoir un sentiment de dégoût. Because it's like we all the times to chasing this hallucination of the ordinary appearances. Parce qu'on est toujours en train de poursuivre ces apparences ordinaires illusoires. And if we are without disgust, et si on n'a pas de dégoût, and we follow the rainbow, et qu'on suit des arcs-en-ciel, and we follow the hallucination, et qu'on poursuit des hallucinations, we are thinking, I will to catch those mirages. Et qu'on pense, il faut que j'aille attraper ces mirages. But we never ever to catch them. Mais jamais, jamais on va réussir à les attraper. And just follow up is tiring, suffering, disgust things. On les poursuit et c'est fatigant, c'est dégoûtant. That is the samsaric appearances. Elles sont ainsi les apparences. That is the ordinary appearances. Ce sont nos apparences ordinaires. We need a feeling of the disgust. On doit générer un sentiment de dégoût. Say, oh, now millions, trillions times I chasing to them. On doit se dire, je les ai poursuivis des milliards, des billiards de fois. Chasing them, not 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 10 years. Millions, trillions years, we are chasing these ordinary appearances. On les a poursuivis sans cesse, pas seulement 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, mais des milliards d'années on a poursuivi. We never succeeded. Et jamais on a réussi. Never succeeded. Jamais. You should to be tired. We should to be tired. Donc vous devriez être fatigué. And now we have kind of feeling disgusted. Et maintenant Say, on a ce sentiment de I should to give up to study Dharma. Et on se dit, je devrais renoncer à cela et étudier le Dharma. And therefore, ordinary appearances. Et c'est pourquoi Ordinary appearances. des apparences ordinaires. I want to say funny things. New student. Je vais dire quelque chose d'amusant pour les étudiants nouveaux. Ordinary appearances. Now, what we perceive these appearances. Les apparences ordinaires, ce qu'on perçoit Maybe in your life, peut-être que dans votre vie, you never analyze. vous n'avez jamais analysé ça. You all the times to thinking this appearance is really truly existence. Vous vous êtes toujours dit ces apparences existent réellement. Or maybe if you study science, Ou peut-être que si vous avez étudié la science, for example, now most intelligent science, they have very much doubt. Now they like kind of understanding no substantially existence of the ordinary appearances. maintenant en fait le monde scientifique commence à avoir des doutes et commence à comprendre l'absence d'existence substantielle des apparences ordinaires. Maybe you can to analyze. Et peut-être que vous pouvez donc analyser, If you like, si vous voulez. we are very much confused. Nous sommes tout à fait confus. This confused Et cette confusion make a lot of delusions. provoque beaucoup d'illusions. Diluted mind all the time suffering. Sorry to say. Et cet esprit qui est dans l'illusion souffre constamment. Diluted mind. L'esprit. We are honest to look at ourselves. Et si on se regarde soi-même honnêtement, May we think we are intelligent. on croit peut-être qu'on est intelligent. Absolutely not. Absolument pas. May we think I understood everything. Peut-être qu'on pense j'ai tout compris. Absolutely not.
Absolument pas. But you need to be yourself to honest it. Mais vous devriez être honnête avec How vous-même. much we have delusion, Combien d'illusions on a, confusions. de confusion. We on the past, maybe 1 second ago, Peut-être 1 hour une ago, seconde, il y a 1 heure, 1 day ago, ou 1 week ago, il y a une semaine. sometimes what we done, everything's forgot it. Parfois, on a oublié tout ce qu'on a fait. What happened? What I did? Que s'est-il passé? Qu'ai-je fait? Like hallucination, Comme une like hallucination. gone. In the future, 1 minute in the futures, Et 1 minute dans le futur, we don't know what's happened, what we will be. on n'a aucune idée de ce qui va se passer, de ce qu'on va être. We are unrestedly or restlessly traveling. There is a true path. Et nous, sans jamais se reposer, on voyage, il y a 2 voies. In the front of the house, there's one true path, Devant nous se présentent 2 chemins, black and white. noir et blanc. Alternately, we are chiefly is taking this path. Et nous, on les prend comme ça en alternance. No plant, no ideas where you stop, where you arrive. On n'a aucun plan, aucune idée d'où on va s'arrêter et d'où on va arriver. Justly, heavy burden is carrying and going on. On est juste en train de traîner un lourd fardeau et puis on avance comme ça, Restlessly. sans jamais se reposer. All the times it's traveling. On voyage. Someone asks, where are you going? Et quelqu'un nous demande où vas-tu? You answer, je ne sais pas. On répond. Where are you come from? D'où viens-tu? Say, I don't know. Je ne sais pas. Why you are traveling? Où voyages-tu? I don't know. Je ne sais pas. Why you are follow? Pourquoi est-ce que tu suis ce chemin? There's something appearances. Parce qu'il y a ces apparences. Maybe I will to catch to them. Et je vais essayer de les attraper. You never ever cannot catch. Mais jamais, jamais vous ne les attrapez. And like this, Donc c'est ainsi. then it's the new students. Maybe you can to analyze your appearances. Donc pour vous, nouveaux étudiants, vous pouvez peut-être analyser Day appearances, night appearances. It's same. apparence diurne, apparence nocturne, c'est la même chose. And therefore, this appearance is too much chasing. Et c'est pourquoi, lorsqu'on poursuit trop ces apparences, Maybe it's tiring. on va être fatigué peut-être. You should to have a little bit feeling of the disgust. Et vous devriez avoir un petit sentiment de dégoût. Then in order to practice, Alors afin de pratiquer, you need compassion. il vous faut la compassion. Okay? Compassion is the basis of Dharma. La compassion, c'est la base du Dharma. That is the compassion your doctor as a bride to the groom of the 3 realms. Donnez la compassion à votre fille comme épouse au marié des 3 royaumes. Your compassion is the beauty for your doctor. Votre compassion, c'est votre très belle fille. You keep at home, Vous la gardez à la maison. beautiful daughter doesn't, it's much benefit. Une fille qui est belle n'a pas beaucoup de bienfaits. And better to give like bride, Il vaut mieux la donner comme épouse the groom of the 3 dharmas. au marié des 3 royaumes. 3 dharma is Et les 3 royaumes, the qu'est-ce que c'est? whole unique, the country of the samsara. C'est l'entièreté des contrées du samsara. First realm is the desire realms, Le premier royaume, c'est le royaume du désir. form realms, Le royaume de la forme. formless Et realms. le royaume sans forme. This is 3 realms. Ce sont 3 royaumes. This is the whole of the samsaras. Donc ça couvre l'entièreté du samsara. Then your compassion to give to them. Et donc votre compassion, vous la leur donnez. That means Ce qui when you have a little bit to like kind of the kindness, compassion, good heart, Lorsque vous avez un petit peu de bienveillance, de compassion, de bon cœur, this good heart to give to other sentient beings. ce bon cœur-là, vous le donnez aux êtres. And if this compassion you give to the other sentient beings, Et si cette compassion-là, vous la donnez aux êtres that sensibles, is your best path. c'est votre meilleure voie. And this can give you the
excellent happiness. Et ça peut vous donner un bonheur excellent. And compassion, good heart, the best virtue. La compassion, le bon cœur, c'est la meilleure des vertus. And it can clean your mind, Ça peut nettoyer votre esprit, purify the obscuration, purifier les voiles, and to make the sharp mind of your wisdom. et aiguiser l'esprit de votre sagesse. Therefore, to generate compassion, Donc c'est pourquoi engendrer la compassion, practice compassion, pratiquer la compassion, to think benefit for sentient beings. et penser au bien des êtres. Therefore, like your compassion is your beautiful daughter. Et c'est pour ça que la compassion, c'est votre fille qui est d'une grande beauté. Give bride to all the sentient beings. Que vous allez donner au marié de tous les êtres sensibles. And this is also like kind of metaphors. Donc c'est aussi une sorte de métaphore. If you do like this, et si vous agissez ainsi, and then is all your life unaccomplished, your like kind of the wish, desire is making the unaccomplished in your life. Vous allez accomplir tous les souhaits, combler tous les désirs qu'on peut imaginer dans votre vie. Like he's accomplishing your duty towards the living. Il est dit ici, accomplissant vos devoirs envers les vivants. And then you can recite 6 sleep mantra. Alors vous pouvez réciter le mantra en 6 syllabes. Okay, we can stop 15 minutes. Ok, on va s'arrêter.